Hi guys, I'm Dilip. A short introduction about me. I'm currently based in Chennai. I have done my engineering from IIT Madras and also I've completed my MBA from FMS Delhi. And I have close to 13 plus years of experience across various sectors, IT, advertising, etc. So today I'm going to take you through primarily a subject which is very important today: impact of coaching on Neet and the impact of fake Indology on education. Okay, I will try to make it bilingual. I'll probably get into a slide. I'll explain that in English, and then subsequently I'll also explain this in short in Tamil so that it has a wider understanding. Uh, is my screen visible? Okay, perfect, perfect. Okay, okay. So as I said, the agenda today is I'm going to discuss the impact that coaching has had on my career, and then how disastrous it was, the language of Hindi, again on my educational competence. We will also look at how fake Indology today exists and the impact it can have on educations, and we are going to miss some, we're going to bust some fake claims. ஸோ இன்னைக்கு அஜெண்டா என்னன்னா, அந்த கோச்சிங் வந்து எந்த அளவுக்கு என் கெரியரை இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்கு, இந்திய தேர்ட் லாங்குவேஜா வச்சிருந்ததுனால எப்படி என்னுடைய படிப்பின் அளவு குறைஞ்சது, அதை பின்னாடி அதை விட்டதுக்கு அப்புறம் நான் எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆனேன்றதை பார்க்க போறோம். தேர்ட், ஃபேக் இண்டாலஜின்றது என்னன்னா, இன்று பலதரப்பட்ட கருத்துகள் வருது. அதாவது ஆதி காலத்துல இந்தியர்கள் பல கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு. இத பத்திய சில தவறான எக்ஸிஸ்டிங் மித்ஸை நம்ம வந்து இந்த இந்த பிரசன்டேஷன்ல நம்ம விரிவா பார்க்க போறோம். Before I start that, I want to start off in a positive note. These are all some of the Tamil Sangam literature content, or I would say observations on scientific information. So very well, if you look at it, even our honorable Prime Minister Narendra Modi ji made a mention about Neerin Ramayadu Ulagu. And apart from it, there are Neerin Ramayadu Ulagu means water is the basis of life. In Kuruntogai, there are various references to gearboxes, namely Pallinai, etc. So I want to take a second to pause here to let you know that there are various content which is available even in our Sangam literature, which today none of the people across India might be knowing. And all of these are very much evidential in nature. But this is just observation, it is not a discovery. Okay. So the reason I want to take this through is that we should always understand that any technology will have an observation, there will be a research, and finally a discovery. The people will make an observation, then they will get into probably kind of hypothesis, they will figure out various predictions, and they finally discover things. நான் இந்த மறுபடியும் இந்த ஸ்லைடுக்கு போறேன். இது பாத்தீங்கன்னா சங்க தமிழ் லிட்டரேச்சர்ல இருக்கக்கூடிய அறிவியல் அப்சர்வேஷன்ஸ். உதாரணத்துக்கு நீரின்றமையா உலகு மற்றும் பல்லினை என்பது கியர் பாக்ஸ் என்ற மாதிரி பல இருக்கு. அணுவை துளைத்து என்பது, அணுன்றது வந்து ஆட்டம். ஸோ எசென்ஷியலி இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நியூக்ளியர் ஃபிஷன். ஸோ இந்த மாதிரி பல இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், அவர்கள் இயற்கையாக பார்த்தார்கள், அதை விலாவரியா அவங்களால விவரிக்க முடியவில்லை, அதை ஆராய்ந்து அறிய முடியவில்லை. இதை வந்து நம்ம அப்சர்வேஷன்ற கேட்டகரியில தான் வைக்கணும் முடிய, இதை வந்து ஒரு கண்டுபிடிப்பு என்ற கேட்டகரிக்கு கொண்டு போகக்கூடாது. இதை தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இது வந்து பிரைமரிலி தெர் இஸ் அ ப்ரொஃபசர் கால் KRS கண்ணபிரான் ரவிசங்கர்ன்றவரோட ட்விட்டர்ல இருந்து நான் எடுத்தது. இப்போ அகைன் ஐ வாண்ட் கோ பேக் டு மை எசென்ஷியல் டாபிக். So if you look at my career, my father was slightly well off. So naturally, during my +1 and +2, he was able to give me a good training in some of the best coaching institutes for JEE. So with the help of which I was able to clear JEE. Subsequently, I worked for a year. Now I tried to crack CAT. And initially, I didn't go for any coaching centers. I couldn't clear CAT. Then what happened? There is an equivalent institute
which is equivalent to IIM, called FMS. FMS is one of the institutes in top 10 B schools. So I had 3 months duration. I hired one of the coaching institutes in Chennai to give me exclusively training, a rigorous training, one-on-one training. So that really helped me to crack FMS. Then post which I worked, I was focused towards getting a job in US or UK and probably going abroad, settling down, making a career for me in management. But my father insisted on me serving this nation. So it is based on his insistence that I started preparing for UPSC. Unfortunately, during my due course of preparation, my father passed away. Then there was an urge within me to serve the nation. So what I did is I started preparing for UPSC with greater rigor. Again, what I did, I approached coaching institutes. I said them, I am currently working, so I won't be able to spend a lot of time preparing for this. I'll give you money. You give me extensive training. Apart from this, there were some few guys who were preparing for UPSC. I gave them money to give me current affairs. So I used to work, come back to my home. It used to be around 9 o'clock. These guys used to call me at 9 to 9:30. They used to take me through current affairs. Now, because I had the necessary money, I was able to invest in the coaching, and with the help of which I was able to clear the UPSC preliminary, mains, and I even went for interview. I couldn't get the top cadre. So I was, with my extensive management profile and my work experience, I preferred only IAS, IPS, IRS. I couldn't get any of this. So I dropped it. The point I'm trying to make here is that coaching institutes may add a tremendous impact on my career. Okay. So Neet is again coaching intensive. If there is a poor person who's going to write Neet, he might not be able to clear Neet the way I, with certain financial background, was able to create certain coaching institutes. Coaching institutes will improve my level of competence. They will make my job a lot more easier. Okay. ஸோ இப்போ நம்ம தமிழ்ல இதையே பார்க்கலாம். நான் வந்து ஐஐடி மெட்ராஸ்ல இன்ஜினியரிங் முடிச்சேங்க. அப்போ எங்க அப்பா வந்து ஏற்கனவே ரயில்வே ஆஃபீஸரா இருந்ததுனால, அவரால என்ன நல்ல கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட்ல போட முடிஞ்சது. ஆக்சுவலி அவங்க குடுத்த கோச்சிங்னால தான் என்னால ஐஐடி கிராக் பண்ண முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். மேனேஜ்மெண்ட் எம்பிஏ டிகிரிக்கு போலான்னு தோணுச்சு. இனிஷியலா கேட் குடுத்தேன். அதுல நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியல. அப்ப நான் என்ன பண்ணேன், ஒன் ஆஃப் த ட்ரெய்னிங் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ கான்டாக்ட் பண்ணி, எனக்கு நான் உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணா காசு தரேன். எனக்கு ஒன் ஆன் ஒன் செப்பரேட் ட்ரெய்னிங் குடுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். அவங்க அத குடுத்திருந்தாங்க. அத வச்சு தான் என்னால எஃப்எம்எஸ்ன்ற ஒரு டாப் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ கிராக் பண்ண முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் எங்க அப்பா கம்பல்சரியா யூ ஹேவ் டு சர்வ் த நேஷன், அதாவது தேசத்துக்கு ஏதாவது பண்ணணும்டான்னு சொன்னதுனால தான் நான் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் எழுத ஆரம்பிச்சேன். அப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா, நான் இனிஷியலா பிரிலிமினரி கிளியர் பண்ணல. நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எங்க அப்பா தவறிட்டதுனால, அவருக்காக நான் கஷ்டப்பட்டு படிக்கலாம்னு முடிவெடுத்த போது, அகைன் ட்ரெய்னிங் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ தான் கான்டாக்ட் பண்ணேன். நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன். அதனால அவங்களுக்கு என்ன சொன்னேன், எனக்கு எக்ஸ்டென்சிவா ட்ரெய்னிங் குடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். 2வது அங்க ட்ரெய்னிங் எடுத்துட்டு இருந்த கொஞ்சம் பசங்கள கூப்பிட்டு, நான் உங்களுக்கு காசு தரேன். நீங்க எனக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ டெய்லி படிச்சு எனக்கு வந்து டெய்லி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். 3 டிஃபரெண்ட் பசங்களுக்கு நான் குடுத்திருந்தேன். அவங்கலாம் ரெகுலரா 9 to 9:30 கால் பண்ணுவாங்க. அத வச்சு தான் நான் வந்து எக்ஸாமினேஷன்ஸே கிளியர் பண்ணேன். ஆக கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இந்த மாதிரி பணம் இருக்கு, கொஞ்சம் பணம் இருந்தா கூட அவங்களால மிகப்பெரிய டிஃபரன்ஷியேட்டர் பண்ண முடியும் காசு இல்லாதவங்க கிட்ட. ஸோ நீட்ன்றது வந்து ஒரு கோச்சிங் இன்டென்சிவ் எக்ஸாமினேஷன். ஒரு காசு இருக்கவங்களால கோச்சிங் படிச்சுட்டு அருமையா கிளியர் பண்ண முடியும், மற்றவங்களால முடியாது. ஸோ இது வந்து சரியான தரமான ஒரு மெத்தடாலஜியா எனக்கு தெரியல. என்னோட பர்சனல் ஃபீலிங் தான். அதனால நிறைய they have to change it. They have to think about how to make it better, how to make it inclusive. அதாவது ஏழைகளும் எப்படி சக்சஸ் ஆக முடியும்னு they have to create that. இப்போ செகண்ட், லெட்ஸ் கோ இன்டு தி டிசாஸ்டர் ஆஃப் ஹிந்தி. ஹிந்தி தேர்ட் லாங்குவேஜ் எடுத்த போது ஹிந்திக்காக நான் செப்பரேட்டா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு. அதுல ஃபெயில் ஆயிடுவணும்ன்ற பயத்திலேயே நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தனால மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நான் ஃப்ளங்க் ஆனேன். சரியா பாஸ் பண்ண முடியல. இது வாஸ் அ செட் பேக் டு மீ. Again, let me narrate in English. I took up, when I add third language as Hindi, I had to give extra focus to Hindi, and because of which I was unable to concentrate on my existing subjects, and that caused a huge setback to me. The moment I got rid of Hindi and went to 2 language systems in state boards,
I was far more competent, and it is because I had the time that I was able to crack into JEE. So that's my observation towards both Indie and the coaching institutes. Now let's get into fake Indology and why is it scary. So obviously, as I mentioned, in the national educational policy, there are references to these Aryabhatta, Bhaskara, Susruta, etc. Previously, there were many Indologists who used to make claims about this, and it didn't matter to me that much. But today, if it is going to be part of an educational system, then we have to be very careful, because this could end up being a disaster to our kids, because they will be learning some things which could be fake in nature. It's not only India which claims that their ancestors created everything. Across the world, we can find similar claims by many other nations. For example, China, Vietnam, Sumerian, Iran. There are many nations which make these kind of claims, saying that my ancestors invented many things which was snatched away by Westerners. This, I think, is a wrong thought process. If imbibed into our education, could be disastrous for us. Again, let me narrate this in Tamil. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு தேசிய கல்விக் கொள்கையில ஆரியபட்டா, பாஸ்கரா, சுஷ்ருதா இவங்கள பத்திலாம் மென்ஷன் வந்துச்சு. இனிஷியலா இன்டர்நெட்ல நெறைய பேர் இத பத்தி பேசுவாங்க. இவங்க தான் நெறைய கண்டுபிடிச்சாங்க. அர்த்த சாஸ்திரம் எல்லாம் இருந்துச்சு. இத பத்தி நான் அவ்வளவா கண்டுக்கல. எனக்கு தெரியும் உண்மை என்னன்னு. ஆனா, எப்போ இது ஒரு கல்வியிலேயே கல்விக் கொள்கை மூலமா நம்ம பசங்களோட படிப்புக்கு வருமோ, அப்போ திஸ் குட் பி அ டிசாஸ்டர். ஏன்னா, அவங்க வந்து இந்த தவறான விஷயங்கள படிச்சுட்டு இத நம்ப ஆரம்பிச்சுருவாங்கன்ற ஒரு பயத்துல தான் நான் வந்து ஐ ஹவ் ஸ்டார்ட்டட் கிரியேட்டிங் வீடியோஸ். அந்த வீடியோக்களை கிரியேட் பண்ணி, இதில் உள்ள நம்பகத்தன்மையான விஷயங்களையும், சில போலியான கருத்துக்களையும் வெளியிடுறேன். உலகம் முழுக்க பல நாட்டுல இந்த மாரி தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. என் நாட்டுக்காரங்க தான் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சாங்க. அததான் வெள்ளைக்காரங்க எடுத்துட்டு போயிட்டாங்கன்னு. இது நம்ம நாட்டுல மட்டும் இல்ல, மத்த நாட்டிலயும் இருக்கு. அந்த நாட்டிலயும் சில பேர் அதுக்கு எதிரா தான் இருந்திருக்காங்க. அப்படின்னா, நீ கண்டுபிடிச்சனா எவிடன்ஸ காமின்னு அவங்களும் கேட்பாங்க. ஸோ, இந்த ஸ்லைட நம்ம ப்ரீவியஸா பார்த்திருக்கோம். என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டிபிக்கலி இது வந்து ஒரு ஒரு ரைட் விங் மைண்ட் செட் இருக்கவங்களால தான் இந்த மாரி கதைகள் எல்லாம் உருவாக்க முடியும். அவங்க யாராவது விஞ்ஞான ரீதியா ஒண்ணு கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவாங்க. அது கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க, இது வேதத்துல இருந்துச்சு. இது வந்து ஏற்கனவே ஏன்ஷியன்ட் இந்தியால இருந்த பல பேருக்கு தெரியும்னுவாங்க. இத வந்து இன்டர்நெட்ல நெறைய படிச்சுட்டு பெரிய ஆளானவங்க கூட இதையே நெறைய ப்ராபகேட் பண்ணுவாங்க இன்டர்நெட்ல. அவங்க புக்ஸ் ஆஃப்டர் புக்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதாவது ஒருத்தர் புக் எழுதுவாரு. அத ரெஃபரன்ஸா வச்சு இன்னொருத்தன் புக் எழுதுவான். அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். கடைசியில பார்த்தீங்கன்னா, நம்பளாலேயே அது ஒரு கம்ப்ளீட்டா முழுமையா பார்த்தா நம்பளே நம்பிடுவோம். ஆஹா! இது உண்மையாவே இப்படி இருந்திருக்குன்னு. Let me narrate this in English. So this is primarily, we have seen this in some of the previous videos. It is propagated by the right-wing mindsets of Hindus. They'll wait for a scientific achievement to take place. Then they will claim that it is already there in Vedas, or it has been there in the ancient India. They will use an educated army of Indians who will now create this fake propaganda across the internet. There are plenty of hashtags. You will see them there. They will claim we are the true Indologists, etc. They will flood the internet with books after books. They will keep on creating it, which are half good without source. Now what happens is, previous book will quote this, and together it will look like as if the claims are actually true. So this is where I want to negate it. So these are the claims that we are going to look at today. Some of the audacious claims include Big Bang theory was discovered by Indians. We had Pushpaka Vimana before Wright brothers, etc. So one of my friends, he knew about the life and biography of Wright brothers. So there is something called drag equation. He said discovering of drag equation by Wright brothers is like doing big data without a computer. That is the level to which he said about Wright brothers. But later on, he got into certain groups which are right-wing mindset, and he started writing about Vishpanga Vimana. When I asked him why does he do that, he said it is because it is a political necessary for him to necessarily do these kind of things. ஸோ இதை அப்படியே தமிழில் சொல்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த சில சயின்டிஃபிக் கிளைம்ஸை பற்றிலாம் பார்க்க போகிறோம். என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் ஏரோஸ்பேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தபோது ரைட் பிரதர்ஸை பற்றி அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு
அந்த ஏரோப்ளைனை த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளைட் இன்ஜின் பறக்கும் இயந்திரத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்ற ஆர்டிக்கிள் எல்லாம் அவன் போட்டிருந்தான். ஆனா அதுக்கப்புறம் அவன் வலதுசாரி சிந்தனையாளர்களை ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவன் என்னன்னா புஷ்பக விமானத்தை பத்தி பெருமையா எழுத ஆரம்பிச்சான். நான் கேட்டேன், ஏன்டா உனக்கு தெரியாதா இந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்கன்னு? அவன் சொன்னான், நான் அரசியல்ல ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தான் நான் போடணும், இதுதான் என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்றான். ஆக ஒரு உண்மை என்னன்னா, அவனோட பையனுக்கு அவன் ப்ராபப்ளி ரைட் பிரதர்ஸ் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொல்லி கொடுப்பான். ஆனா இன்டர்நெட்ல முழுக்க புஷ்பக விமானத்தை பத்தி தான் பரப்புவான். இது ஒரு டேஞ்சரஸ் ட்ரெண்ட். இதே மாதிரி ட்ரெண்டை இப்ப பார்க்க போறோம். So Aryabhatta and Bhaskara, we have to. These are two great scientists according to the Indologist. Okay, they together wrote book Aryabhatta and Arya Siddhanta. They are supposed to be the discoverers of zero, number, sinusoidal functions, quadratic equations. They knew the value of pi, etc. This is what they have claimed. Astronomically, they knew about lunar eclipse, solar eclipse, rotation on Earth on its axis. All these are some of the claims. They said these are there in Aryabhatta and Arya Siddhanta. அதாவது இன்னைக்கு ஆரியபட்டா பாஸ்கராவை பத்தி பார்க்க போறோம். அவங்க வந்து as we know they have also launched satellites. ஆரியபட்டா பாஸ்கரான் 2 சேட்டலைட்டை இந்தியா லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. இவங்கலாம் மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்ட்னு. அவங்க வந்து ஜீரோவை கண்டுபிடிச்சதாகவும் நம்பர்ஸை கண்டுபிடிச்சதாகவும் சைனசாய்டல் ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதாவது சைன் கொசைன் இதெல்லாம் இவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க. லூனார் எக்லிப்ஸை பத்தி அவங்க எழுதுனாங்க. அதை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும். பூமி எதை சுத்தி வர்றது, மூன்ல நடக்கிற டிஃப்ராக்ஷன், இந்த மாதிரி பல பிரின்சிபல் இவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்ற கருத்துகள் பல இன்டர்நெட்ல சுத்தம். இதெல்லாம் ஆரியபட்டியா ஆரிய சித்தாந்தால இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கதைகளை இவங்க நிறைய பேர் கட்டி விட்டு இருந்தாங்க. நான் வந்து இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். சில பேசிக்க நம்ம முதல்ல கேள்வி கேட்கணும். ஒண்ணு, கிரீக்கோ ரோமன் நியூமரல்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். அந்த 1 2 2 இப்படி எழுதுவோம், 1 2 3 1 4 இப்படி எழுதுறதெல்லாம் கிளியர் எவிடன்ஸ் எல்லாம் 100 பிசில இருந்து இருக்கு. இன்னொன்னு அரேபிக் நியூமரல்ஸ் 300 ADல இருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக ஆணவபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது தட் அரேபிக் நியூமரல்ஸ்ன்றது இருந்துச்சுன்னு. சுமேரியன் பாபிலோனியன் என்ன பண்றாங்கன்னா ஜீரோன்ற கான்செப்ட் அவங்களுக்கு இருந்ததா கிளியரா ப்ரூவ் பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, இப்போ ஆரியபட்டா அண்ட் பாஸ்கர் 2 பேரும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கரெக்ட் டேட்டிங் ஒரு 480 ADல அவங்க வந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே பலர் நம்பர்களை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. சரியா? அதுக்கப்புறம் அவங்க எழுதுனது கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரம்மி நியூமரல்ஸ்ல ஒரு கிரந்த ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து அந்த மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் வாங்க பனை ஓலை, அதுல வந்து எதுவுமே கிளியரா இல்ல இவங்க எழுதுனது. பட் செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து நியூமரல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணாங்க, ஒரு லெட்டர் கூட இல்ல. ஸோ இவங்களால நம்பர்ஸையும் கிரியேட் பண்ண முடியாது. ரெண்டாவது அவங்க எழுதின பனை ஓலைகள் பாத்தீங்கன்னா சைன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கணுங்க, அந்த சைன் ஈக்குவேஷனும் இருக்காது, கோசைன் ஈக்குவேஷனும் இருக்காது அவங்க கிரியேட் பண்றதுல அவங்களுடைய பனை ஓலையில. ஸோ இது அல்பரூனின்றவர் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு புத்தகத்தை எழுதினாரு. அதுல பல விஞ்ஞான கருத்துகள் இருந்துச்சு. அதுல ஒரே ஒரு வார்த்தையை மட்டும் அவர் மென்ஷன் பண்ணிட்டாரு, நான் இந்தியாவுக்கு போனபோது சிலவற்றை கத்துக்கிட்டேன்னு. இவங்க என்னன்ட்டாங்க, ஆரியபட்டா பாஸ்கரா கிட்ட இருந்து தான் அல்பரூனி கத்துக்கிட்டதாக சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி அல்பரூனியோட ரைட்டிங்லயும் இல்லை. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த எவிடன்சஸ் கிடையாது. இந்த எவிடன்சஸ்லாம் இல்லாம இவங்க தான் இத்தனை விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சாங்க, முதல்ல கண்டுபிடிச்சாங்கன்றது வந்து ஒரு தவறான மித்தாக எனக்கு தெரிகிறது. இதுக்கு உரிய ஆதாரம் இருந்தா மேபி நான் ஃபியூச்சர்ல இப்படிலாம் சொன்னது தவறுன்னு கூட நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். பட் இன்னைக்கு வரைக்கும் உண்மை என்னன்னா, இவங்க கண்டுபிடிச்சதா கூறப்பட்ட ஒரு கருத்தியலும் என்னை பொறுத்தவரை உண்மை இல்லை. Now let me explain the truth about Aryabhatta and Bhaskaracharya. We know that Greco-Roman numerals, which is typically mentioned in the first line of the slide, has been clearly dated to 100 BC. The Arabic numerals also has evidences dating from 300 AD. Sumerian Babylonians knew about the concept of zero from 100 BC onwards. Aryabhatta and Bhaskara, they come from 480 AD and they used Brahmic numerals. In their manuscripts, it was claimed that their manuscript got disappeared and subsequently rediscovered. Even there, their writings are not equation based. It is not clearly defined and they could be misconstrued as signs and tables, etc.
Alberoni visited India and he said he saw few scientific works, he learned few things, he documented it. Now what we claim is that all Alberoni's concept came from Aryabhatta and Bhaskara, which is entirely wrong because there is no mention of Aryabhatta Bhaskara to a greater extent or even to any extent by in Alberoni. So I would say most of these claims are without any valid evidences. If there are valid evidences, perhaps I can also redesign the slide and probably explain to the future. But as of now, as it stands, Aryabhatta and Bhaskara, their discoveries are not entirely valid evidence based, and neither is it truth. So the source of some of these number based discoveries are Robert Klaplin's and Charles Safey's books. இப்போ அர்த்த சாஸ்திராவை பத்தி பார்க்க போறோங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, எல்லா அரசியல், மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல்ஸ், திருக்குறள் போன்ற கருத்தியல்கள் எல்லாமே அர்த்த சாஸ்திராலிருந்து வர்றதாக கூறப்படுகிறது. ஆனா அர்த்த சாஸ்திரான்றது வந்து ரொம்ப நாளாவே தொலைஞ்சு போயிடுச்சு. 1905 வருஷம் ஆர் ஷாமா சாஸ்திரின்றவர் வந்து 2 பேராவை கண்டுபிடிக்கிறார். ஒரு தமிழன் வந்து தஞ்சாவூர் சேர்ந்த தமிழன் கொடுத்த பனை ஓலையிலிருந்து அவர் கண்டுபிடிச்சதா சொல்றாரு. அது கிரந்தா ஸ்கிரிப்ட்ல இருந்துச்சு. அதை வந்து அவராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல என்ன இருந்துச்சுன்னு, கூட இருந்தவங்களாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஆனா ஒரு நாள் கனவுல அதை எப்படி டிசைஃபர் பண்றதுன்னு கண்டுபிடிச்சு அவர் வந்து புக் பப்ளிஷ் பண்றாருங்க. இது வந்து இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன்ல அவைலபிள் 1915 அவைலபிள் ஆயிடுது. அந்த பனை ஓலைன்னு இவங்க சொல்றதும் பாத்தீங்கன்னா 3 பேரா தான் இருந்துச்சு, கொஞ்சோண்டு தான் இருந்துச்சு. ஆனா இவர் ஒரு என்டையர் புக்கே எழுதிட்டார். இதுல இருந்து உங்களுக்கு அர்த்த சாஸ்திராவை பத்திய ஒரு உண்மை புரிஞ்சிருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ மேனேஜ்மெண்ட் புக்ஸ் எவிடென்ட்டோட இருக்கும்போது 1905 வருஷம் இன்ஃபேக்ட் பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்ட ஒரு புக்கு, அதுவும் ஒரு முன்னாடி எவிடன்ஸ் இல்லாத புக்கு, எப்படி இத்தனை விஷயங்களுக்கு சோர்ஸா இருக்க முடியும்ன்றதுதான் கேள்வி. அதுவும் இன்னைக்கு கூட அந்த மேனஸ்கிரிப்ட்ஸை, அதாவது பனை ஓலைகளை நம்பகத்தன்மையாக இல்லைன்னு தான் பலர் சொல்றாங்க. So let us look at the fake claim of Arthasastra. Most of them claim that all current constitutions derive Arthasastra, legal systems, management, Tirukural, any management principle, modern economics derives Arthasastra. But if you go into the actual history of Arthasastra, it is composed in 1905 by Shama Shastri. He said that he found few paragraphs from manuscripts provided by a Tamilan from Tanjore. Now they were in the Grantha script, so he couldn't decipher anything with that manuscripts. Now what he did, he tried to decipher it for nearly 3 months. He couldn't do it. One fine day in his dream, he got the idea as to how to decipher it, and then he wrote this book. This is the actual story. You can very well refer to any source. This is exactly the story. It was published in 1905. Without any valid source, without any valid evidence, how can they claim that Arthasastra is the fundamental of every management? This is a big question which needs to be answered. Then comes the story of Sushruta and his fake claims. Now they claim that the entire surgery originated from Sushruta, Inu, plastic surgery, and Sushruta Samhita as mentioned about 100 different medical equipments and devices. Now, if you look at it, this is the actual story behind probably when the idea of Sushruta came in. There was one Tipu Sultan had cut off the nose of a traitor who worked for British Army, the British East India Company. So British East India Company wanted to help this person. So they identified one nose reconstruction specialist, primarily from a potter community called Kumhars, who came, and what he did, that potter, he cut off the skin from this forehead and he brought it down and he stitched it as a nose. Now the British surgeons or people were really stuck by this kind of surgery. They were very impressed and they published in Madras Gazette. Now here is the most important point to note. The name of the potter nobody knew. They didn't record it and there wasn't any mention of that potter, and he disappears. The fact that he is a person from Kumar community also disappears. What comes to the forefront is that everybody started claiming that this potter knew Sushruta Samhita. The point is, Sushruta Samhita
was claimed to have been written in Sanskrit. Again, there are no valid manuscripts. Today they showed some manuscripts, etc. Rudolf Honle was the person who received some manuscripts and wrote Sushruta Samiti for the first time. He himself later on claimed that he is a victim of forgery because British used to give rewards to anybody who brings a valid manuscript. So all of them started writing fake manuscripts and they provided it to Rudolf. The point is, Sanskrit would not be taught to, according to the Indian caste system, unfortunately, Sanskrit might not be taught to people who belong to Sudra community. When you say Kumhars and Potters, they are at the bottom of the caste hierarchy. They will not have access to any Gurukuls. They didn't have access to any Sanskrit. So it is impossible for this Potter, who's the actual, surgeon, to know Sushruta Samhita, and today we don't know him. All we know is the Sushruta, and that is also not a valid claim. இப்போ நம்ம சுஸ்ருதாவை பத்தி பார்க்க போறோம். இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, சுஸ்ருதா தான் ஒரிஜினல் இன்வென்டர் ஆஃப் சர்ஜரின்றாங்க. பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி அவர் தான் கண்டுபிடிச்சாரு. 100 மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் டிவைசஸ் பத்திலாம் அவர் எழுதியிருந்ததா சொல்றாங்க பனையோலையில. ஆனா உண்மையான கதை பாத்தீங்கன்னா 1793 வருஷம் திப்பு சுல்தான் என்ன பண்ணிடுறாரு, அவர் ஆர்மில இருந்து உளவு பார்த்த ஒரு ஆளோட மூக்க வெட்டிடுறாரு. பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அவங்க அந்த ஆளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண விரும்புறது. அதனால இந்த நோஸ் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட கொண்டு வராங்க. அவன் பார்த்தானா ஒரு பானை செய்யற ஒரு கம்யூனிட்டி, அதாவது சூத்திர கம்யூனிட்டி, கும்ஹர்ன்ற ஒரு கம்யூனிட்டில இருந்து வந்தாரு. அவர் இங்க மேல் சதை, இங்க தலைக்கு மேல இருக்க சதைய ஒரு லைட்டா கீரல் போட்டு இப்படி எடுத்து இங்க கொண்டு வந்து தைச்சிடுறாரு. இத பார்த்து பிரிட்டிஷ் ஆள்கெல்லாம் வியந்து போறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு அறிவு இருக்கா? இது மெட்ராஸ் கேசட்லயும் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. இத பத்தி நிறைய ரிசர்ச் நடந்திருக்கு. ஆனா என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்த கண்டுபிடிச்ச அந்த பாட்டரை பத்தி எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் அதுக்கப்புறம் கிடையாது. அவங்க எல்லாம் என்னன்ட்டாங்க, சுஸ்ருதா சமீதா இந்த பாட்டருக்கு தெரியும், அந்த பானை மேக் பண்றதுக்கு தெரியும்ட்டாங்க. அதுக்கான பனையோலையும் யாருக்கிட்டையும் கிடையாது. அதுக்கான பனை பின்னாடி தான் ரூடால்ஃப் ஆன்லேன்றவர் வந்து ஒரு சுஸ்ருதா சமிதா முதல்ல எழுதினாரு. அவரே என்ன சொன்னார்னா, என்ன வந்து பல பேர் போலியான பனையோலையை கொடுத்து ஏமாத்திட்டாங்க. இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், அகைன் சுஸ்ருதா மேல இருக்க கிளைம்ஸ் எல்லாமே போலி. ரெண்டாவது, அந்த உண்மையான ஒரு சர்ஜன், ஒரு திறமசாலி, அவர் ப்ராபப்ளி ஒரு சித்தரா கூட இருக்கலாம். நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க சித்தர்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவங்களா இல்ல. அவங்களுடைய அந்த அவருடைய புகழ், அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய ரெகக்னிஷன் இல்லாமலே போயிடுது. ஸோ இன்னைக்கு சம் ஆஃப் தி இதெல்லாம் அகைன் சில அடேஷியஸ் கிளைம்ஸ் இவங்க கிட்ட இருக்குது. அதாவது சான்ஸ்கிரிட் இஸ் த பெஸ்ட் சூட்டட் லாங்குவேஜ் ஃபார் கம்ப்யூட்டர். இதெல்லாம் நீங்க ரிசர்ச் பண்ணீங்கன்னா, இன்டர்நெட்ல போய் இதெல்லாம் கூகுள் சர்ச் பண்ணி பாருங்க, எந்த இடத்துல பப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னு பாருங்க. எல்லாமே இவங்களோட ஒரு மேகசின்ல இவன் பப்ளிஷ் பண்ணிப்பான். அவன் வந்து வெளிநாட்டுல போய் படிக்கலாம், ஒரு ஹார்வர்ட்ல படிச்சுட்டு இருப்பான். ஆனா அவன் பப்ளிஷ் பண்றது எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு மேகசின்ல பப்ளிஷ் பண்ணிடுவாங்க. இவங்க நியூஸ் என்ன சொல்றாங்க, ஹார்வர்ட்ல வந்து இதை பத்தி படிச்சாங்கன்றாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக் கிளைம்ஸ்லாம் இருக்கு. So finally, I want to say that there are some audacious fake claims on Sanskrit, and even various Indologists. They say that it is the best suited language for computer. I want you guys to just go and do a research on all this. You will figure out that these were primarily off-cooked information, which was created by, as I said, this army of corrupt Indologists. They might be studying in Harvard, etc., but they will be creating some of these information which will go around and will make us believe that in Harvard they have given a certification that Sanskrit is the best language for computers. A basic logic will say this is not possible, because computer consists of machine language, there is a processing language, and finally coding language. None of this exists in Sanskrit. So I want to finally go back to this particular slide, where, as I said, there is observation. Now, if you guys will observe properly, Tamil literature has a very good, well-dated chronological information, but none of you guys will be knowing any of this information. Even people in Tamil Nadu might not know about these information, but they will be knowing about Aryabhatta and Bhaskaras and others. Now, unless the educational policy clearly says an observation is not equal to discovery, we won't be producing scientific people. We will produce people who will believe that Indians had everything and people snatched it away. Which means,
as our honorable N.R. Narayanamurthy sir of Infosys pointed out, in 60 years post independence, we have not produced a single innovation which becomes an household name across the world. This is the fact reality, and we will continue to be so unless we understand that our ancestors did not discover anything. They had certain observations, post which we have to, this generation or the future generation should put effort to find out things. Then only India will become a scientific nation. இறுதியா அந்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா, தமிழர் பல பேருக்குமே இதுல இருக்க கருத்தியல்கள் தெரியாது. அவங்களுக்கு ஆரியபட்டா பாஸ்கரா தெரியும், சுஷ்ருதா தெரியும், அர்த்த சாஸ்திரா அப்படின்றது தெரியும். சாணக்கியரோட வரலாறே ஒரு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அதுல பல கிளைம்ஸ் இருக்கு. அதுக்குள்ள நான் போக விரும்பல. பட் சிம்பிளா சொல்லிடுறேன். சாணக்கியர் வந்து ஒன் ஆஃப் த மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் சந்திரகுப்தா. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, சந்திரகுப்தா மௌரியாவோட பொண்டாட்டியை கொன்னுட்டதுனால அவங்களோட பையன் வந்து ஈ வில் கோ அண்ட் ஒரு ஆள் அனுப்பி கொள்வார். இது வந்து ஏன்னா என்ன சொல்றாங்க, சாணக்கியர் வந்து சந்திரகுப்தா மனைவிய வந்து விஷம் கொடுத்ததுனால காப்பாத்துறதுக்காக கொன்னு எடுத்ததா சொல்றாங்க. இப்படி பல கருத்தியல் இருக்கிறது சாணக்கியரை பத்தி. இதை நான் இதுக்குள்ள நான் போக விரும்பல. பட் இருந்தாலும் சொல்லிடுறேன். இந்த மாதிரி பல இருந்தாலும் அவங்க வந்து இறுதியில சாணக்கியர், அர்த்த சாஸ்திரா மற்றும் ஆரியபட்டா பாஸ்கரான்றத பேசுறாங்க ஒழிய தமிழ் இலக்கியங்கள்ல உள்ள இந்த இதை பத்தி பேசல. இதுவும் இந்த தமிழ் இலக்கிய அறிவியல் கூட பாத்தீங்கன்னா அப்சர்வேஷன், அதாவது அவங்க பார்த்ததை எழுதுறாங்க ஒழிய ஏன் நடக்குது, எப்படி நடக்கிறது, அதோட ஆராய்ந்தறிது முழு அறிவியல் கண்டுபிடிப்பாக இல்லை. அப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சாதான் நம்மளால ஒரு விஞ்ஞான ரீதியான சமூகமாக வளர முடியும். இது இன்று வரை இல்லை. நாராயணமூர்த்தி அவர்கள், இன்ஃபோசிஸின் நிறுவனர், அவரே சொல்லியிருந்தாரு, இந்த 60 வருடத்துல சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பொருள் கூட நம்ம கண்டுபிடிக்கல நம்ம வீட்டுல உபயோகிக்கிற பொருளா. அதாவது ஒரு ஃபேமஸான பொருள் இந்தியால கண்டுபிடிச்சாங்க, நம்ம சொல்ல முடியல. மொபைல், சைக்கிள், எனிதிங், எவ்ரிதிங், எதுவுமே நம்ம கண்டுபிடிக்காம இருக்கோம். இதே மாதிரி சில நம்ம புராதன கடைகள் எல்லாம் வச்சுட்டு அதையே படிச்சுட்டு இருந்தா நாளைக்கு நம்ம வருங்கால ஜெனரேஷனே எதையும் கண்டுபிடிக்காது. That's it, folks. I would like to really thank you for your time. Hope this is good enough information, and I would like to really thank we Dravidians for their for allowing me to participate. Second, I would also like to recognize the fact that today is Perarinyar Anna's birthday. It is because of people like Anna and Periyar that we have rational thought, and I was able to question this. Thank you. Thanks a lot for your time.